In last lecture, we have seen one video related to the interference of water waves. Okay, in that video, we seen that the interference pattern is observed on the water surface. ज्यावेळेस आपण दोन दगड ज्यावेळेस आपण पाण्यामध्ये टाकतो त्यावेळेस काय होतंय तर that two sources acts as a secondary source of that waves and it will emit the secondary waves, and when that interfere with each other, then the interference pattern is produced on the surface of water. Okay, that is also observed in the case of a sound waves. Now we have to relate it with the interference of light. That interference of light is related with a principle of superposition of a waves. In order to define what do we mean by the interference of light, first we have to explain principle of superposition of waves. त्या व्हिडिओ मध्ये आपण जे काही वेव्स पाडलेल्या आहेत त्या वॉटर सरफेस वरल्या वेव्स पाडलेल्या आहेत आणि सेम फेनॉमेना हा लाईटच्या रिलेटेड सुद्धा काय होऊ शकतो ऑब्झर्व होऊ शकतो. फर्स्ट दिस एक्सपेरिमेंट was demonstrated in laboratory by the scientist Thomson. Thomson was the first experiment who observed the interference of light in laboratory. This experiment is very important आणि नंतर आपल्याला तो शिकायचा पण आहे. Let us see the principle of superposition of waves and then we will see what do you mean by the interference of light. Then what is the principle of superposition of waves? When the two waves, suppose this is nothing but a first wave and this is nothing but a second wave, travel through a medium arrive at a point simultaneously, then each wave produces its own displacement and we get the resultant wave is like this. This is the first wave, this is second wave, these two waves interfere with each other, then we get the resultant wave is like this. Suppose displacement of the first wave is y1, displacement of the second wave is nothing but a y2, then the resultant displacement of this wave is nothing but a y is equal to the y1 plus y2. Means here the two waves are in phase. In phase means what? Crest over crest and thrust over thrust. You know the transverse waves has a two part, crest and thrust. आणि ज्यावेळेस crest over crest असेल, thrust over thrust असेल त्यावेळेस दोन्ही वेव्हज ह्या काय असणार आहे इन फेज असणार आहे आणि इन फेज असल्यानंतर आपल्याला रिझल्टंट वेव्ह ही अशी मिळणार आहे की ज्याची डिस्प्लेसमेंट ही जास्त असणार आहे ट्वाइस ऑफ द ईच वेव्ह, त्याची एम्प्लिट्यूड जास्त असणार आहे, इंटेन्सिटी जास्त असणार आहे आणि रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ऍट दिस wave is nothing but a y is equal to the y1 plus y2. ओके, म्हणजे इथे इंटेन्सिटी काय झालेली आहे तर इन्क्रीज झालेली आहे. But when the two waves are out of phase, one wave is like this and other wave is like this, then what happen? We get here the resultant wave is like this because these two waves are the out of phase. Crest over here thrust आहे and here crest over काय आहे तर crest आहे. Then we get the resultant wave like this and the displacement of this wave is y is equal to, yes, what is that? Y is equal to y1 minus y2. Means here displacement is 0, amplitude is 0, intensity is 0. Okay, therefore we get these two equations. Here y is equal to the y1 plus y2 and y is equal to the y1 minus y2. This is nothing but a principle of superposition of waves. What is that? Let us here. What is that principle? When two or more waves travel through a medium, arrive at a point simultaneously, then each wave produces its own displacement. The resultant displacement at that point is equal to the vector sum of two displacement. This is the principle of superposition of waves.
ओके, मग त्यामध्ये दोन पॉइंट्स येतात. when the two waves are in phase what happen, when the two waves are out of phase what happen. Okay, when two waves are in phase then y is equal to the y1 plus y2, means here the amplitude is maximum, displacement is maximum, intensity of that wave is maximum. And when the two waves are out of phase then here the amplitude is minimum, displacement is minimum, means 0, and intensity is also minimum. Okay, म्हणजे इथे इंटेन्सिटी इंक्रीज झालेली आहे, दिस इज इथे इंटेन्सिटी काय झालेली आहे, डिक्रीज झालेली आहे. Therefore, what is the interference of light? The phenomena of modification of intensity of light due to the superposition of two waves is called as interference of light. This is light. The modification of intensity of light due to the superposition of two or more waves is called as interference of light. Okay, this phenomena हा आपल्याला रेग्युलर डेली लाईफ मध्ये सुद्धा ऑब्झर्व होतोय. सो बबलचे जे काही वेगवेगळे डिफरंट कलर्स आपल्याला दिसतात ते दिस इज ड्यू टू द इंटरफरन्स ऑफ लाईट. Thin oil film on the water, this is again due to the interference of light. Okay, these are nothing but examples. नंतर peacock feathers, butterfly चे आपल्याला वेगवेगळे कलर्स दिसतात, अट्रॅक्टिव्ह कलर्स दिसतात. This is again due to the phenomena of interference and diffraction. Diffraction हा phenomena आपल्याला नंतर शिकायचाच आहे. ओके, लक्षात येते डेफिनेशन. व्हॉट डू मीन बाय द इंटरफरन्स ऑफ लाईट. ओके, आता हा इंटरफरन्स ऑफ लाईटचे दोन प्रकार पडतात. ओके, व्हॉट इज दॅट? फर्स्ट वन इज नथिंग बट ए कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. कन्स्ट्रक्टिव्ह interference. And second is destructive interference. Interference has two types: constructive interference and destructive interference. First, constructive interference means the point at which displacement is maximum, that point is called as a constructive interference. That point is appear as a bright point because the intensity is maximum at that point, the displacement is maximum at that point, it is the twice of the each wave, and therefore that type is called as a constructive interference. Okay, and that point will appear as a bright point. Then second, destructive interference. The point at which the displacement is 0 is called as a destructive interference. The point at which displacement is 0, that point will appear as a dark point, and that interference is called as a destructive interference. Therefore, one thing is clear that in interference pattern there is a alternate dark and bright fringe. Fringe म्हणजे बँड या अर्थाने इथे घेतलेले आहे. ओके, इंटरफरन्स पॅटर्न कंसिस्ट ऑफ ए डार्क अँड ब्राइट फ्रिंज. ब्राइट फ्रिंज म्हणजे डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम अँड डार्क फ्रिंज मीन्स डिस्प्लेसमेंट मिनिमम. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कंडिशन्स फॉर ऑब्टेनिंग द steady interference pattern. Conditions for obtaining steady interference pattern. लॅबोरेटरी मध्ये जर आपल्याला इंटरफरन्स पॅटर्न हा स्टेडी मिळवायचा असेल, स्टेडी म्हणजे स्थिर हा जर मिळवायचा असेल तर त्यासाठी काय काय कंडिशन्स आहेत, त्या सर्व कंडिशन्स आपल्याला इथं ओबे कराव्या लागतील. देयर आर the 7 conditions for the obtaining the steady interference pattern. First one is nothing but A, the two sources of light should be the coherent sources. Coherent sources. One thing is clear that की interference pattern मिळवण्यासाठी आपल्याला किती सोर्सेस लागणार आहे, 2 सोर्सेस लागणार आहे. त्याच्यापैकी
पहिली कंडिशन्स काय आहे की टू सोर्सेस ऑफ द लाईट शुड बी द कोहरंट सोर्सेस. कोहरंट सोर्सेस मीन्स द लाईट which emit the light of equal frequency with a constant phase difference. कोहरंट सोर्सेस तुम्ही कशाला म्हणणार आहे की ज्या सोर्सने कॉन्स्टंट फेज डिफरन्सच्या वेव्स ह्या काय केल्या पाहिजे, निर्माण केल्या पाहिजे, हॅव्हिंग द इक्वल फ्रिक्वेन्सी, त्या वेव्सला आपण काय म्हणणार आहोत तर कोहरंट सोर्सेस म्हणणार आहोत. दिस इज द व्हेरी इसेन्शियल कंडिशन्स फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेडी इंटरफरन्स pattern. Okay, and this is very simple how to obtain this. There is one procedure related to this. We have to see that later on. Okay, therefore two sources of the light should be the coherent. Second one, the two sources of the light should be monochromatic. Monochromatic means mono means single and chromatic means colors. Light waves of a single wavelength. मला माहिती आहे की सनलाइट कन्सिस्ट ऑफ 7 डिफरंट कलर्स आणि प्रत्येक कलरची वेवलेंथ काय असते डिफरंट असते. ओके, मग तो लाईट वापरून चालेल का आपल्याला इंटरफरन्स ऑफ लाईट साठी. सनलाइट इज नॉट द मोनोक्रोमॅटिक लाईट. मोनोक्रोमॅटिक लाईटचे एक्झाम्पल कोणकोणते आहेत, आर्टिफिशियल लाईट विच इज नथिंग बट सोडियम वेपर लॅम्प, मर्क्युरी वेपर लॅम्प, ते तुम्हाला इथं वापरावे लागतील. ओके, सेकंड कंडिशन इज नथिंग बट टू सोर्सेस ऑफ द लाईट should be the monochromatic. जर monochromatic sources नसेल तर it will produces the light waves of a more than one wavelength. Therefore one point is appear as a dark point due to the one wavelength and same point will appear as a bright point due to the some another wavelength. Okay, and therefore that interference pattern will be the colored and diffuse. It will not be the distinct. You can't distinguish which is the bright fringe and which is the dark fringe, and therefore there is a necessity of a monochromatic light. Okay, third one is nothing but a two sources of the light should have the equal amplitude. दोन्ही सोर्सची लाईटची जी काही वेव्हची जी काही अँप्लिट्यूड आहे ती काय पाहिजे, इक्वल पाहिजे. इक्वल जर अँप्लिट्यूड असेल तर यू गेट देयर इज अ गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द डार्क बँड अँड द ब्राईट बँड. यू कॅन इझिली डिस्टिंग्विश दिस इज द ब्राईट बँड अँड दिस इज द डार्क बँड and therefore this condition is important. Fourth condition is nothing but a two sources of light should be the narrow. नॅरो सोर्सेस आपल्याला कशापासून मिळणार आहे तर स्लिट अरेंजमेंट पासून मिळणार आहे. यू टू टेक द स्लिट अरेंजमेंट इन दॅट केस आणि वी गेट दॅट द नॅरो. नॅरो जर सोर्सेस आपण वापरले तर आपल्याला परत जो काही इंटरफरन्स पॅटर्न तो काय मिळणार आहे, हा वेल स्टेडी पॅटर्न हा मिळणार आहे. असा ब्लड पॅटर्न नाही मिळणार आहे आणि त्याच्यामुळं दोन सोर्सेस कसे पाहिजे तर नॅरो पाहिजे. फिफ्थ वन इज नथिंग बट ए the two sources of the light should be in the same state of the polarization. Polarization जी सुद्धा इथं स्टेट लिखा आहे महत्वाचे आहे polarization. And last one, sixth one is the separation between the two sources should be the small. दोन सोर्सेस मधलं जे डिस्टन्स आहे ते काय पाहिजे, स्मॉल पाहिजे. दॅट डिस्टन्स इज नथिंग बट ए स्मॉल डी इन कंपॅरिझन विथ द डिस्टन्स बिटवीन सोर्स अँड स्क्रीन. आपल्याला जो काही इंटरफरन्स पॅटर्न दिसणार आहे तो कुठे दिसणार आहे, स्क्रीनवर दिसणार आहे. ह्या साईडला काय असणार आहे, सोर्स असणार आहे आणि सोर्स आणि स्क्रीन मधलं डिस्टन्स हे काय पाहिजे, लार्ज पाहिजे. पण दोन सोर्सेस मधले जे काही डिस्टन्स आहे इट शुड बी द स्मॉल. हे स्मॉल पाहिजे आणि सोर्स आणि स्क्रीन मधलं डिस्टन्स काय पाहिजे, लार्ज पाहिजे. हे लक्षात घ्या. ओके, therefore the distance between two sources it is nothing but a small d. It should be the small in comparison with the distance between source and the screen. Therefore small d should be the small as compared to the capital D. These are nothing but a conditions for obtaining the steady interference pattern. Coherent sources नसतील, जर फेज डिफरन्स त्यांच्यामधला सेम नसेल तर इट विल चेंज द पोझिशन ऑफ मॅक्सिमा अँड मिनिमा अँड वी गेट द ओव्हरलॅप interference pattern. Okay, therefore
two sources of the light should be the coherent, two sources of the light should be the monochromatic, two sources of the light should have the equal amplitude, two sources of the light should be the narrow, and fifth one is nothing but a two sources of the light should have the same state of the polarization, and small d is less than the capital D. Small d is nothing but a distance between two sources, and capital D is nothing but a distance between source and the screen. Okay, now methods for obtaining the coherent sources. Methods for obtaining coherent sources. This is the essential conditions for obtaining the steady interference pattern. In Young's experiment, there are the three methods for obtaining the coherent sources. In Young's experiment, the two coherent sources are obtained from the single original source. कशी अरेंजमेंट केलेली असते, तर इथं सोर्स घेतलेला असतो, इथं कार्डबोर्ड शीट घेतलेला असतं, आणि ह्या कार्डबोर्ड शीटलाच काय केलेले असतात, तर दोन अशा खाचा केलेल्या असतात. पहा, त्याला काय म्हणायचं, स्लिट अरेंजमेंट म्हणायचं. इथे एक लक्षात अशी अरेंजमेंट केली असते. या सोर्स पासून लाईट रेज काय होणार आहे, इथे येऊन पडतील या दोन स्लिटवर. ह्याला म्हणायचं स्लिट्स. दिस इज फर्स्ट स्लिट्स, दिस इज म्हणजे सेकंड स्लिट्स. या पद्धतीने दोन सोर्सेस. आता इथे ऑफकोर्स किती सोर्सेस तयार झाले, दोन सोर्सेस तयार झाले की जे इंटरफरन्स पॅटर्न्स वरती लागतात. म्हणजे दोन सेपरेट सोर्स घेण्याची गरज नसते, फक्त एकच सिंगल सोर्स घेतात. आणि स्लिट अरेंजमेंट कशी असते, लिनियर आणि नॅरो अशा खाचा केलेल्या असतात कार्डबोर्ड शीटला. ओके, आणि दॅट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ए स्लिट अरेंजमेंट. अशी अरेंजमेंट कशामध्ये केलेली असते, एम्स एक्सपेरिमेंट मध्ये केलेली असते. दुसरी जी मेथड्स आहेत ती लॉर्ड्स मिरर मेथड्स मध्ये आहेत. लॉर्ड्स मिरर मध्ये काय होतं, तर सपोज हा मिरर असेल, इथं तुम्हाला स्क्रीन ठेवावी लागते. ओके, इथं तुम्हाला काय मिळणार आहे, इंटरफरन्स पॅटर्न मिळणार आहे. ओके, दिस इज नथिंग बट ए डार्क पॉइंट, दिस इज ब्राइट, दिस इज अगेन डार्क, दिस इज या पद्धतीने बघा. जो रिअल सोर्स असतो, तर रिअल सोर्स पासून डायरेक्ट स्क्रीनवर काही लाईट रेज हा जाऊन पडतो. ओके, आणि काही लाईट रेज जो काय असतो तो या रिफ्लेक्टेड लाईट रेज होतो. इथून लाईट रेज काय होतो, रिफ्लेक्ट होतो, आणि मग हा जर रिअल सोर्स असेल तर हा काय झालेला आहे, व्हर्च्युअल सोर्स आहे. म्हणजे इथे सुद्धा काय होतात, पहा दोन सोर्सेस आपल्याला मिळतात. एकाच सोर्स पासूनच आपण ते केलेले. इथं कोणता मिरर्स वापरलेला आहे, तर लाईट्स मिरर हा वापरलेला आहे. म्हणजे सम ऑफ द रेज डायरेक्टली त्या स्क्रीनवर जाऊन पडतात. दिस इज नथिंग बट ए स्क्रीन. ओके, आणि सम ऑफ द लाईट इज रिफ्लेक्टेड, आणि दॅट रिफ्लेक्टेड लाईट ऑब्झर्व टू अपीअर फ्रॉम द real sources. Okay, virtual sources, sorry. And therefore the waves from the real sources and virtual sources interfere with each other, and we get the interference pattern on the screen, which consists of the dark fringe, bright fringe, dark fringe, bright fringe. Okay, and third process is nothing but a biprism, Fresnel biprism. This is the one of the type of prism with its vertex angle is very large and other two angles are very small. That vertex angles is nothing but a 179 degree, and other two angles are 0.5 degree, and last one is again 0.5 degree. Okay, therefore total is nothing but a 180 degree. या पद्धतीने बायप्रिझम असतो. पहा, that angle is nothing but a vertex angle. It is very large, which is nothing but a 179 degree, and that is nothing but a too small. Okay, this is nothing but a source S. Here is the source S ठेवलेला असतो. That waves here is nothing but a screen.
series. Here is nothing but a biprism experiment. This is the source S, light from the source S falls on the biprism, and two holes of the biprism acts as a two virtual images S1 and S2. Therefore, this S1 and S2 acts as a coherent sources. म्हणजे इथे सुद्धा एका सोर्सेस पासूनच आपल्याला दोन सोर्सेस मिळालेले आहेत. कसे मिळालेले आहेत तर हे दोन जे काही सोर्सेस आहे S1 and S2, these are nothing but a images, virtual images आहेत. त्या काय म्हणून ऍक्ट होतात तर सोर्सेस म्हणून ऍक्ट होतात. waves from the S1 and S2 interfere with each other and we get the interference pattern on the screen. Okay, this is nothing but a methods for obtaining the coherent sources. Okay.